Hello and a very good evening to you. This is TV47 Weekend. I trust that you're doing well this Sunday, and happy Easter to you and yours. Let's take a look at the headlines tonight. Deputy President Rigathi Gachagua criticizes opposition leader Raila Odinga's recent threat to go back to the street if his demands are not met, describing the move as unwarranted and unproductive. Hakuna mtu Kenya hii, awe nani, awe yu mzee ama nani, tena ataharibu mali ya watu ya Kenya. Also tonight, as Kenyans celebrate the Easter holiday, many are grappling with the harsh realities of the high cost of living. The rising prices of basic commodities, coupled with economic challenges and inflation, have taken a toll on the financial well-being of many households across the country. Plus, we shed light on the plight of elderly people in our society who have been left out of the government's cash transfer program, meant to provide social support to vulnerable populations. Sijawahi kupata hizo pesa ya uzeeni. Nikienda kwa masafu chifu ananipeleka hivi hivi. Welcome to the bulletin. My name is Stanley Nyerungita, and later on we'll be having a pertinent conversation with two religious leaders, one Esther Waringa and let me confirm that particular name, basically the Secretary General of the Hindu Council, to talk about the role of religious leaders in the country right now, even as the bipartisan talks are set to begin. Now, Deputy President Rigathi Gachagua has criticized Azimio Principal Raila Odinga for threatening to go back to the streets should his demands not be met. According to Gachagua, Raila's actions are those of a selfish individual, Gachagua promising not to allow handshake to occur. This even as leaders allied to the Kenya Kwanza regime told off Raila for asking for a Kofi Annan-like negotiated accord. Deputy President Rigathi Gachagua, while attending a Sunday prayer service at Ngorano Central PCA Church in Madira constituency, has criticized the actions of the Azimio la Umoja movement led by opposition leader Raila Odinga. Gachagua referred to their threats to go back to the streets if their demands are not met as selfish. For the matter, Mount Kenya usijali. Hakuna mtu Kenya hii, awe nani, awe yu mzee ama nani, tena ataharibu mali ya watu ya Kenya. Akitaka kutujaribu, is welcome. Sisi tuko, hakuna shida. Wakitaka kurudi kwa barabara, wapige filimbi, waongee, waende nyumbani. Gachagua further claimed that the opposition side is seeking a handshake regime, which he vehemently opposes and will do everything in his power to prevent it from happening. He criticized their approach and questioned their motives, suggesting that their actions are not in the best interest of the country. For the matter, Mount Kenya usijali. Hakuna mtu Kenya hii, awe nani, awe yu mzee ama nani, tena ataharibu mali ya watu ya Kenya. Akitaka kutujaribu, is welcome. Sisi tuko, hakuna shida. Wakitaka kurudi kwa barabara, wapige filimbi, waongee, waende nyumbani. In addition, leaders aligned with the Kenya Kwanza regime have also spoken out against Raila Odinga's call for Kofi Annan-like negotiated national accord. Trade Cabinet Secretary Moses Kuria and other leaders emphasized that the sitting government is legitimate and no one will succeed in removing it. They rejected the idea of renegotiating power-sharing agreements and expressed support for the current government. Sisi hatutakataa kukaa chini na mtu yeyote wa hapa nchini ama wa kigeni, kujadiliana vile tunaweza kufanya kazi zaidi, ama kujadiliana vile pengine kuna njia nyingine ya kufanya kazi kuliko vile tunafanya. Lakini hatuwezi, ni kila wakati tunatoka kwa uchaguzi kwa ballot, tunaanza uchaguzi mwingine kwa street. Hiyo haiwezekani. Zainab Mohammed, TV47.
Meanwhile, President William Ruto celebrated his Easter Sunday in his hometown, Eldoret, where he emphasized on the need to strengthen farming in order to curb the high cost of living. He revealed that imported food produce will arrive in Kenya early this coming week. President William Ruto has called on farmers to ramp up their efforts in food production at a time when there is available fertilizer at low prices compared to previous years. In a statement that seemed to target opposition leaders who have been vocal about the high cost of living, President Ruto emphasized that due to the prevailing situation, the government has resorted to importing food. Ask all of us who are farmers to go out of their way, even as we pray for rains, that we also do what we must do to be able to produce. Because of the situation where we are, we have imported a lot of food. I think beginning this week, it will get to the market. But that is not the solution. The solution is really in making sure that we produce our food locally, because indeed we have the capacity to. Speaking about the rising cases of drug abuse among the youth, President Ruto expressed deep concern and termed it as a crisis. He has called for collective efforts among parents and stakeholders to address the issue and curb the vice. We have a serious crisis of drug abuse in our nation. Parents, starting with myself, we need to look out for our children and the children of Kenya. President Ruto also took the opportunity to express his gratitude to the church for their prayers during the last general election, acknowledging their role in the country's well-being. Thank you very much for praying for the elections. We had the best elections ever. These were the most credible elections ever held in Kenya. Flora Limuki, TV 47. And to something that will form the backbone of our conversation this evening. Religious leaders have hailed President William Ruto and Azimio One Kenya leader Raila Odinga for agreeing to engage in bipartisan dialogue for the betterment of the country. Speaking during Easter celebrations, the Kenya Conference of Catholic Bishops chairperson, Archbishop Martin Kivuva, called upon Kenyans and leaders from different political camps to maintain peace while the nation awaits results of the talks between the two leaders. Kenyans from different walks of life joined the rest of the world to celebrate the resurrection of Jesus Christ in this year's Easter Sunday celebrations. It is during these celebrations that various religious leaders called on political leaders and Kenyans at large to maintain peace, especially during this period where differences are being witnessed between the opposition and the government. This country, if they act from their hearts, and as human beings and as fellow Kenyans, Kenyans are looking for a servant leadership. Kenyans are looking for a leader who will roll the stone for us to access our unity again. Kenya Conference of Catholic Bishops chairperson Martin Kivuva, speaking during Easter celebrations at the Holy Ghost Cathedral in Mombasa, where retired President Uhuru Kenyatta and his family were also present, congratulated President William Ruto and the One Kenya leader Raila Odinga for putting their differences aside and agreeing to hold joint talks. The gesture of humility to listen to one another and seek solutions to the political problems we are going through. It is encouraging. They have agreed to talk. And we must congratulate Kenyans for insisting these two people talk. Their lieutenants talk, and we find a solution somehow. The newly installed AIPCA Narok Diocese Bishop Dickson Onkoitiko also hailed the two leaders, further urging Kenyans to keep calm as the nation awaits dialogue from a bipartisan parliamentary approach to tackle the disputes raised by Azimio Party leader Raila Odinga. Kwa hivyo mazungumzo ni Mungu amepeana. Ikiwa Mungu mwenyewe anasema njoni tusemezane, tunaomba taifa letu tukubaliane, tunaomba taifa letu liweze kusemezana, taifa letu liwe na amani, taifa letu liwe na utulivu, taifa letu liwe la kupendana,
taifa letu liwe la kufurahiana. The religious leaders also called on all Christians celebrating Easter festival to remember the less fortunate in the society and to share the little they have with them, further highlighting that corruption remains a significant hurdle to the development and progress of Kenya, and that concerted efforts are needed to combat the scourge. Andrine Kilemi, TV 47. And just a reminder, we'll be having that particular conversation with two religious leaders, one Esther Oringa, who is the president of the Public Service Governance, and Surendra Bhatia, Assistant Secretary General of the Hindu Council of Kenya, a little bit later on. But then it has not been a great Easter weekend for Chuka town residents, with dramatic scenes witnessed in Tharaka Nithi's main town as protests rocked the Embu Meru Intellect town. Residents blocked the Embu Meru highway following the deaths of two people, the latest incident being on Saturday after one of the protesters demanding justice over the first killing was allegedly shot dead. The Independent Policing Oversight Authority, that is IPOA, has launched a probe into the Saturday's killing of the Tharaka Nithi Boda Boda Association Chair. Moige William tells us more. It is at this point that all hell broke loose in the once peaceful town of Chuka after the police opted to disperse protesters who for hours had barricaded the Embu Meru highway. And in the melee, a life was lost after a person was allegedly shot. Tharaka Nithi Boda Boda Association Chair Willis Mugambi is reported to have been shot in the chest and died at the scene, which escalated the situation, resulting in a fierce battle between police and Boda Boda operators. The Independent Policing Oversight Authority Sunday launched investigations into the incident, stating that its Meru regional officers have been deployed to look into the matter and shall recommend appropriate actions for any person found culpable. It all started when protesters took to the streets to demand for justice and the arrest of the killers of Daniel Mutembei, a resident of Kwengo village. Mutembei was reportedly murdered last month by 5 people well known to the residents. Akapigwa na vifua, akapigwa kichwa, wakafikiria amekufa, wakamfunga kamba na shingo. Kutoka hapo Nkwewa kwa Chigongo, wakamfuruta na pikipiki hivi. Wakamfuruta mpaka mahali kunaitwa Kevioroni. Na pikipiki ya mmoja wao mwenye alikuwa ameushika na hiyo uwanji ndio imfuruta ikampeleka Kevioroni. It was while police dispersed these demonstrators that the association chair was shot dead. Daniel's relatives claimed he was beaten up by known people and left for dead by the roadside last month. He was pronounced dead at the Chuka County Referral Hospital the following morning. Waikidhani amekufa, hiyo usiku yote akala hapo akinyeshewa. Wakati kazeni yetu Njero alienda pale, alimwambia hivi, wale watu wameniua, wamenichapa, hawajanichapia hapa. Walinichapia huko juu, wakadhani nimekufa, wakanifuta wakakuja kunitupa hapa. Lakini Mungu kwa maana amwachi wake mwaminifu akampatia nguvu na pumzi ya kusema ni akina nani wamemuua. Sisi wanaweza kuwa wanatuona kama ni familia mnyonge, kwa sababu kama sasa kama si hao watu walikunja wakasema watakombania haki ya Mutembei, sisi hata tulikuwa tuzike Mutembei na tuachie serikali ifuatilie hiyo kesi. The family claims that despite all their efforts to have the matter reported to the relevant authorities, no action has been forthcoming. Sasa mimi nasikia usungu sana kwa sababu hiyo kesi injafuatiliwa mpaka saa hii. Na saa hii wao watu mimi sijui manakaa huko kwa nini. Manataka kunuia watoto wote au manataka kufanya nini na makoko ya Kinjinji. Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki in a statement has weighed into the matter, stating that he had dispatched investigators to probe the killings, urging residents to remain calm and assuring them of thorough investigation as well as the prosecution of those found culpable of the deaths. Moige William, TV 47. And as the increase in the prices of basic commodities in the country has left ordinary Kenyans in a dilemma of how they will afford leading a dignified life due to the poor state of the economy. And as Mike Kagongo reports, the cost of food and beverages went up by 13.4% compared to 11% in the previous month, with Kenyans complaining about the difficulties of life. Recently, many Kenyans have been complaining of difficult conditions occasioned by the high cost of living. And after the end of a long campaign period and 6 months after elections, it is clear that this conversation is not about politics anymore. When the state of the economy was an issue during campaigns, it seems that many Kenyans were not fully aware about the real state of affairs.
Caroline Mwehaki lived on the hope that after August 9th, irrespective of who will win the election, her life will be better. Kwa maana unajua election ikikuja mambo inabadilikanga. Sasa na tuseme hata kukosa mvua. Na unajua kwa taifa yetu hatuna dams. Unajua dams ingekuwa zinatusaidia. For ordinary Kenyans, the price of basic commodities is very high. And she says one only needs to look at their monthly expenses to realize how costly life is. Unajua wakiinua uchumi wataweza nini? Hata mwananchi atasaidika, na tunangojea vile walituambia wakiingia lazima mtu ajipange. Mimi kwangu nina matumaini vile wanatuelezea tugoje. Ukienda kama ni kwenda kazi, transport imekuwa very high. Mali tulikuwa nalipa flat rate ya 50 shillings, sasa unalipa upwards of 80, saa zingine rush hour ikifika even 100 shillings. So unapata inabidi umetembea for up to 5-10 kilometers ndio uweze kumanage ulipe ile 50 shillings ulikuwa umezoea. Increasing food prices in Kenya have continued to put households under pressure and have raised the cost of living, with new data indicating that inflation has remained unchanged at 9.2% in March. The cost of food and beverages went up by 13.4% compared to 11% the previous month. Housing, water, electricity and gas rose by 7.5%, while that of transport went up by 12.6% in just 1 year. Hata gesi kuanzia wiki ijayo naona ni kama zitapanda. Bosi yetu alituambia mahali anaenda kurefill, aliambiwa atapandishiwa bei, so ni kama bado zinaendelea kupanda. Recently, the data agency said food commodities contributed greatly to the high inflation, reflecting the pain Kenyans are enduring. Ukiangalia kama sisi wa youth tunajaribu biashara. In the past year tumejaribu kuweka kuku, chakula ya kuku, tukianza biashara ilikuwa inatoka 3,100. Ukiendelea after 6-7 months unapata chakula imefika 4,000, 4,000, 4,200. Unaona bado unajaribu kuuza upate kitu yako. Kwa hivyo pia biashara inakuwa ngumu. The Kenya National Bureau of Statistics showed cabbages and carrots were among the food items whose prices rose by the highest rates. A kilo of cabbage retailed at 59 shillings in March from 53 shillings in January, while the price of a kilo of tomatoes increased to 115 shillings from 105 shillings. Prices of basic foodstuffs like maize flour, sugar and sukuma wiki rose by 25.6%, 18.4% and 32.9% respectively, as effects of prolonged drought and importation challenges due to the strong dollar kicked in. Nani everything hata sukari last year tulikuwa hata tunanunua 100 ikakuja 120, like 2023 sasa imepanda imekuwa 150. So unaona hiyo pesa imekuja juu sana, sasa maisha imekuwa gumu. Households also felt pain refilling their cooking gas, whose price increased by 9.5%, and so did that of electricity, which rose by 9% compared to February. Token ulikuwa unanunua ya 500 unapewa about 38 units. Sasa unanunua 500 unapewa 15, 17, 18. Sasa zingine hata ujui kuna so many hidden charges that ziko hapo. Religious leaders saying that a conversation by political leaders around the cost of living will need to be honest and realistic. Mkaweze kuamka chini, mkatetee wanyonge. Viwanda ambavyo vingeweza kusaidia watu visipeane mikononi mwa watu wengine. Economists have since warned that when you are in a hole, you should stop digging, and it is consequently important that Kenyans recognize the reality of their situation. 6 months after the elections and the realities drawing on Kenyans that the government still has so much to accomplish in order to fulfill their promises given before the August 9th general elections. Mike Kagwango, TV 47, Nairobi.
Thank you for that, Mike Kagungu. Despite the Kenya national government allocating 28 billion Kenyan shillings for the Inua Jamii program, many elderly people across the country are still suffering, with only a few benefiting from the program. Our reporter Nicholas Mbai visited several elderly people in Machakos County and uncovered the following story. Sad faces and poverty-stricken conditions which paint a stark picture in the homesteads of the elderly in Machakos County. According to the national government, over 1.07 million adult Kenyans who have reached the age of 70 and above benefited from the recent disbursement of Inua Jamii funds across the country in January 2023. Tukienda kwa machifu wanasema wanachukua viwete na sisi tunakaa hapa bila kupata hiyo pesa. Ninapewa pesa ya wazee. Na hiyo pesa inaisha sijui inaishia wapi. We set out to find out the true picture. In Kinango village in the Mavoko area of Machakos County, for instance, we meet Agnes Mboa, a grandmother taking care of her 3 grandchildren. Mboa, a beneficiary of Inua Jamii, has the sole responsibility of paying school fee for her 3 grandchildren after their mother disappeared in Nairobi City, unable to bear the burden of raising them, and Inua Jamii funds are the only source of income. Ninapewa pesa ya wazee. Na hiyo pesa inaisha sijui inaishia wapi. Sisi tunazikwa ni taabu wa kina mama sisi. Na watoto wale iko nayo. Kila mtoto iko mbali na familia yake. Mama nikawachwa peke yake. Na hakuna kitu ukiambia mtoto akakwambia, "Mama nina shida ya shule." Poa tu. Ninakula nini? Ni Mungu tu anapatia mimi chakula. Pesa ya wazee inaisha. Siku ila ninachukua pesa. Ninaendelea na kusomesha. Agnes' case is not unique, as many elderly people in the community and in Mwala sub-county, during a meeting organized by a group identifying itself as Mau Mau veterans, shared stories of late payment and difficulties in registration. Niko na miaka 72 na sijawahi kupata hizo pesa ya uzeeni. Nikienda kwa masafu chifu wananipeleka hivi sipati chochote. Kwa hivyo tunamuomba afikirie habari yetu. Na tukienda kwa machifu wanasema wanachukua viwete na sisi tunakaa hapa bila kupata hiyo pesa. In this area, the majority of the elderly have not been registered to receive the funds, and the same issue arises for many due to lack of information on registration dates or alleged frustration from registration officials. Tunapewa pesa ya wazee. Mwaka mwingine iko nyuma inasimama sijui mahali inakatikia ni wapi. Tunawacha kupewa kitambo sana. Ninaambia serikali ifanye bidii itusaidie sisi wa mama. Hakuna uwezo mwingine tunaenda. Na sisi tuna watoto ya wasi sana. Wazana manatoloka ni taabu. Ukawajua watoto na wewe hapana kujua mtu anaenda wapi. Mimi ninapata hiyo pesa ya uzeeni. Yaani Inua Jamii. Nilianza kupata 2014. Hiyo nilianza kupata. Kwa hivyo ninaona sinanisaidia. Na vile sinanisaidia, nataka hata wale wengine, kuna wengine weko mbele yangu hata wabate. Nataka wabate. Sababu unajua poma siko tofauti. Kuna watu iko na vijana wengi lakini hawasaidii wazazi. Wazazi weko na shida sana. Kwa hivyo ikiwezekana kina mama wale hawapati na wale wababa hawapati, wapatiwe hiyo pesa huwa wakisaidika. Iko na shida. Kwa maana mwaka jana tulipatiwa mwezi ya 7. Kutoka mwezi ya 7 tulipatiwa Januari mwaka hii. Kwa hivyo kuchelewesha tena ni nyingine tau. Unakopa hiyo pesa unakuta imekwisha kabisa hata hujanunua chochote. However, according to Kitanga Sub-Chief Mr. Daniel Maweo, even when the national government puts out notices for registration days for new members to benefit from the Inua Jamii program, only a few shows up. Kuna hao watu ambao wanapokea pesa ya uzeeni. Na hivi karibuni walilipwa na nikaona ya kwamba wako na furaha kubwa. Kwa sababu saa nyingine unakuta ya kwamba
hii pesa hata ikipatikana kwa huyo mama ama baba ambaye ako na hiyo miaka ambao ni miaka 70 na kwenda juu, inakuwa ni pesa kama ya kusaidia jamii mzima. Lakini kuna jambo moja ambao nimejua ya kwamba nimeona katika ofisi watu wengi wakiniambia ya kwamba chief, tusaidie hata sisi tuingie kwa hiyo program tuanze kulipwa pesa ya uzeeni. Nataka kusema ya kwamba serikali inatangazanga programs wakati, na ikitangaza kila mtu inafaa asikie na aende afanye vile ameambiwa. Kama naweza peana mfano ya kwamba tulikuwa tunaandikisha wakulima na hata tunaendelea kuwaandikisha, lakini utakuta mtu wakati amekosa kabisa fertilizer, ndio utasikia akiuliza na ile fertilizer serikali ilikuwa imesema iko wapi? Kwa hivyo mimi naimiza wananchi wote wakisikia program yoyote ambao ni ya serikali wajitokeze wakati huo, kwa sababu inakuwa na wakati imefunguliwa na kuna wakati ambao imefungwa. Kwa sababu saa hii kuna watu wengi ambao walikuwa na hiyo miaka 70 lakini hawakwenda kujiandikisha wakati hao watu wazee walikuwa wanachukuliwa majina. So wanafikiri ati wangekuja waandikishwe kwa mboma na wao hawasemi wako na miaka ngapi. Ningewahimiza wote ambao ni wamama na wazee ambao wako na hiyo miaka, wakati serikali itatangaza inaandikisha wale watu wazee, ni jukumu yako kutoka kwa mboma na kwenda kwa area yako na kujiandikisha, kwa sababu usipojiandikisha hakuna mtu atajua uko pale.